राज्य में स्टेटहुड डे की तैयारी जोर शोर से चल रही है और वही रुकसिन सर्कल के कुछ बस्ती वाले ने इसे बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। बॉयकॉट करने की वजह यहाँ उपस्थित फेरो एलॉय सिलिकॉन फैक्ट्री जिसके खिलाफ लोगों का विरोध लगातार बढ़ते जा रहा है। We are boycotting the today's 20 February 2026 Statehood Day because government has been neglecting our demands. गाँव वालों का ये कहना है कि ये फैक्ट्री उनके खेतों, पानी के स्रोतों और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाल रहा है। उनकी मानना है कि उनकी चिंताओं को सही तरीके से चुने और हल निकालें। किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। आमुंगकम देमेसे एसिंगमाइकम देमेसे आसियारिक मुलुग दोकेटिंगन आमोलो इदकम देखम आइकुमाय हो प्रॉब्लम मुलुग केननां कुला फ्यूचर जनरेशन नो ओमोलक तकलिफ पापना में मुलुग केननां कुला इतोनाम उल्टा गवर्नमेंट ने ngolong mupak harassment bidungku स्टेटहुड डे जो राज्य की पहचान और गर्व का प्रतीक माना जाता है, इस बार रुकसिन के लिए एक प्रश्न चिन्ह बन के रह गया है। इस प्रोटेस्ट के बारे और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। Adi Among! Adi Among! Adi Among! Silicon! Silicon! हेलो सर, वेलकम टू ईस्टर्न पोस्ट। सर, आज आप लोग का ये क्या चल रहा है? इधर पे चार बस्ती पे प्रोटेस्ट चल रहा है, बोलते आप लोग स्टेटहुड डे को बॉयकॉट कर रहे हैं। सर, ये क्यों कर रहे हैं? Not only four village. Bosi Bango, Lego Bango, Bogo Bango, Himoko Dakbomdun. Iname four bangos. Bango in Adi means it's like a district. In Adi we have district system, that is Bango. So three districts are right now here and more than dozens of villages. Bilat, Ngorlung, Niglok, Ruksin, Pasigat, Lungka, Mangnang, Unko Miram, Takama Moko Hodudun. Sab yahan pe hai. Oh, everybody is here. So basically what we are about today is we are boycotting the today's 20 February 2026 Statehood Day. Arunachal Pradesh got statehood in 1987. But today we are boycotting it because we are not proud to feel as Arunachali. We are not proud to feel as Indian. Why? Because government has been neglecting our demands. For the past two years, we have been demanding the government to remove this silicon factory. Why? Because as I'm an environmental engineer, for the past months, we have been discussing the environmental concerns of this village, Ngorlung, Niglok, this area, due to the silicon factory. Silicon factory has been polluting our air, our land, our water. The underground water has been polluted. The lands are polluted. Because of that, our rubber trees are not giving good produce and the orange trees are not giving good produce. Even the rice are not good. Why? Because of this factory. So for the past 8 months, we have been protesting. For the past 2 years, we have been discussing and protesting, and we are giving our consent to the government. But the government is not listening. So today, not only today, for the past 2 years, we have been doing peaceful dharna, peaceful protest, peaceful procession to the government and requesting them to remove this factory from here. Why? Because the NOCs and the MOUs that has been done using fraudulent, scam and manipulative manner by this state government and its agent. For example, just for example, one of the Gamburas was given some liquor and some gifts, and then he was told to sign like that, giving money and signing. Behind the curtains they are doing all this process, and then later they established this factory in December 10, 2024. Nyato Dukam was the Minister of Industries. So on 15 February also we tried to do peaceful dharna. Nobody, all the villagers came with simple gale galup and nothing else. They came to protest against the trucks that has been laden with the coal, koilas, to run the factory. So it was a peaceful dharna to stop them. But
to see the government with its police force, IRBN, CISF, and their military force. They came with bulletproof vests, riot gears, with riot helmets, and no villagers were here to do riot. But the government, through their means, they came with their riot gears, with guns, with grenade launchers, with their pipe machine, and then this water truck, and they came and they did that. And to see that on 15 February, they have arrested a lot of our young youths from these villages, even our elders, even they didn't even leave our women. They only saw that what the government, police force got injured, or CISF or CRPF got injured. But our villagers, they got injured. Nobody covered the news at the time. Our villagers got injured by their, stones and everything. So what we are standing here today is we are all giving solidarity to this cause that silicon factory should be removed from the Niglok industrial area. Remove it from here, anywhere else, but not in Adiland, not in Niglok, not in Legong Bango, Bosi Bango, Bogong Bango. We don't want it. So that's the basic demand of the villagers. And as you can see, if you go to Linka, if you go to Niglok, Ngorlung, you can see all the rubber plantation, all the orange plantation, all the paddy fields has been destroyed by this silicon pollution. The silicon ferroalloys gives a lot of, solid effluent, liquid effluent that are very toxic, non-biodegradable, very dangerous for the Mother Earth and even for the agriculture. So, and then Adi people, Abor people are primarily dependent upon agriculture. Bai Bagan, that is, orange, pineapple, lychee, all these are our livelihood. And then to see the government is through their corrupt, manipulative, fraud, scam means they are trying to, subdue the villagers. Even now they are using force. You have seen in 15 February what happened. So today, first time, the Eastern Force, thank you so much for coming and covering this news. I hope this message goes to all over the world, all over the Arunachal Pradesh, all over India, and all the, IS officers and DCs, bureaucrats and politicians who have good brains. Please listen to the people. The demand is very simple. The means through which the government took these NOCs and built and established this factory was wrong means. People were not given public hearing. There was no public hearing. There was no proper decorum, proper process that was maintained to procure the land to make the factory. It was all fraud. And then today, the young generation have unearthed it. Today, the young generation have, discovered that it was all done with the wrong means. So we are just asking the government to roll back the decision and take away the silicon factory, because the damage is just in the initial stage. Now, if you take this away and the people's demand, then the environment can return to its original form. But if you keep on, forcing, then we the Abors, we the people, we the Adi of this Ngorlung, Bilad, Lego Bango, Bosi Bango, Bogo Bango, we won't stand back. We will also strike back. But we don't want to do that. We have tried every democratic process the government, the constitution has given us, peaceful dharna, peaceful procession. Till now, the government is forcing. So we will continue doing our democratic process till the end, until there's no option. So that's the message today we want to give you. 20th February Statehood Day has been boycotted on 2026. Remember this. History will remember this. Until next year also, if the government don't shift this, we will boycott 15 August, we will boycott 26 January, we will boycott 20 February. Any government events will boycott. And today, last but not the least, the Gamburas, the head Gamburas and Gamburas of Niglok, Ngorlung, Miram, Bilad, all these people, they wanted to go to Ruxin to attend the statehood, but the villagers, they didn't wanted them. So don't punish the Gamburas. They were doing their duty, but the villagers didn't wanted them to attend, and the villagers stopped them. It was not their fault, because in the Siang Dam process, you have terminated more than dozens of Gamburas in the Siang Parong and Upper Adi belt. That process should not be repeated here, because Niglok Gamburas, they wanted to attend, but the villagers, they stopped. It's not their fault. So saying this, we would like to end our conversation and our message. So it's a request again to Neeraj Sharma, as well as government of Arunachal Pradesh, as well as government of India. Listen to the people, because people vote you. And then especially to the MLAs of this constituency, Nirong Iring, and the MP, Tapurgao. Listen to the people, because people have elected you for some purpose, and that purpose should be listening to the people. And for the past 2 years, you have been just saying, discussion that is not done. We will discuss, that is not done. You need to bring into action
If action is there, then only we will listen. If no action, just lying from their mouth, yan nam manam, don't do that. Don't lie to the people because people knows everything. We want to stay silent. Demulo adi among, adi among, adi among, silicon, silicon. Hello babu, ngolo ka news channel lo nam atigam lugdong. Babu no inko dolung lokke. ngorlung dolung loke. Ngolong dolong lok. Dan babu hilokan nalo ka hi protest ibom sunam inko lagang idon. Si Fortes si silicon ferrosilicon factory lega pe ilame onu project ko government memorandum bitu elok onu kedap this procession dornam committee bulu ati response kabang inam lega ande kiti rupak dornam mi bom Dan babu hi fellow silicon factory hi arongam nolum inko na ka kapatan dolong holo inko na changes sa kapatan. si rupak muluk kapa nam hem pidu first ferrosilicon si dorilok sari pas 6 महीना को पेsalay सब पहला सलाई तो आरा सब करना है जरूर पोल्यूशन कर दो प्लस के पोल्यूशन नो मिट्टी लोग जामिन के ये सिलिकॉन डस्ट एसिड करना की केमिकल मिक्स ला करना की सिंबल कापा मा ये ला मुलुक कापा तो मुलुक पेरिफेरी फैक्ट्री एरिया तक अनिनो वजह को मुलुक स्टैंडिंग प्रॉपर्टी से गार्डन हॉर्टिकल्चर गार्डन वेजी क्रॉप्स दे लोग अभी दबी इनको किदियम बजा को डैमेज दे माने उपक बजा को हांदु दे लोग उपक के ngो अगिसी पिंतिरंग बागानम को ऑलमोस्ट सोईपुरा को पितु दे लोग को पागम लेतुं रबर बागानम इतुं जात काते मोइलितुं इगे उपक ngो कादुं ते सिलिकॉन तक इरिगदोंगन बिगे मॉलिक्यूल डस्ट जो उड़ रहा है एयर का साथ इनको के ऐसा लोग जामिन करना पूरा दूली की सब यका यका इला पूरा अन्य लो दगिनी दक्कुना में आईने को लेन पे तांदुं को अन्य को मानगे देम पे इदु दे लोग के ये तो नाम दे लो अमुए को तारिक मातो दे लोग के रिपी हुई आती तको बलांग वहीं होगे कि अन्य की दीना में को सामना देखेला अकेला इला गोलू प्रोटेस्ट इला ये बम दुग आरा दे लो डीसी भी मीटिंग को तमला बेलो ngolu ADC के ऑफिस बदे DC के चेयरमैनशिप लो ngolu बुलु हेरी इनको पे माने ऑथेंटिक पेपर डॉक्यूमेंट्स वीडियोग्राफी इला बिलांग के ngolu दुतो देलो ngolu वीडियोग्राफी इला बितो उनकी बातिम दे डैमेज दुन आसी हुआ रोनम पिदि आसी काकुमांग एंगो पुकुरी आसी काकुमांग इनम तकाम वीडियो कैमरा इला डॉक्यूमेंट्री इला बितो इगेला खिलो लोके बु members जो जस्टिन इनको वेरिफिकेशन एक्सपर्ट की टीम को मीटिंग में तो वे उपक लोग मीटिंग में इला आज तक वो नहीं भेजा इना में ngolo pesado upa ko silicon to start kaku government to by force iperung lagi di bom bulu ngolo ami ke human life buji ma kapele la he upak tangan में silicon है YouTube लोग करना में ये बच्चा को डेंजरस के ngolo human life लगा पे डेवलप ते लो इकोलॉजिकल बैलेंस पाने ngolo एसआर among taleng esar ainam aibang holokom pi boja ko effect kadu ina me upak bulu karena me factory telok wastage materials kom kedelo pasoi pura ko aruro tula bosta lo tungela ibom do de ati de water contamination ila pedong ulang kula asie bilig lang kula imilo pi underground water lokom pollute ye ina me de dangerous ne ekta virus ko piye mane ngoluk among kom demese esing me kom demese asiarik ngoluk doket tingkeng amolo ida kom dekom ai kumai de milang ngoluk gomenem ludum bar ngoluk ludum mane him re-rocket ilangka aina jaga kono melinglanka holo human habitat nearby hardly 10-15 meters bhi nahi mane ngoluk pele sabagan ne kom anin no kiti ai no ngoluk sabagan kiti ekdam pura potom wire se to lai kuman de ngoluk pe dug na bottu na dug akoni do igela belok asol main air pollution ila mane environmental dem potom la inam atidem ngol to amig lok ka pamang igela dhire dhire etete pai suki nam kidem kadum belok pe kadum ngolok virus lok
माने सिलिकॉन दासे आमी ngai nga sa longa likie lang lo aye belo lang bel posila tuye belo ke cancer pi telo hui holo puja ko women pregnancy women nam puja ko nanga gena anakidiem ko amena ngai sisa nakidiem abu mijing kidiem puja ke pegem igela bupak government ngolu dan nila pan future ngolu atal lega mang ngolu future generation ke liye ngolu bupak takama anakidie torbom du ida kom government tanmang ida kom ngolu iga bomi ina macam pe mila hila kom bulu protes edung kono kom nolu kato anakidie pura police inmen hila ina ma ke ngolu takam ke se 10 kilometers radius aralok periphery aralok duna ami kidi takam lega pe ngolu idu igela asara te erit kore gayen virus erit kore gayen tab tumra kam lugilam ina ma expert bulu scientist guna mata tu 10 kilometers radius aralok bed effect game slowly mane ami human do effect दम बाबू नो केंटन की अदुल होलो फैक्ट्री मोलंटन दलो नो केंटन ही की सिलिकॉन फैक्ट्री को मोदा गमला si asol agom de den main no question de paket film factory ita game public awareness kama delok teolo public en bulu no objection certificate em gambura kirem ekum lo gisub tala sign tu tem bulum pom lunom mang lutung matro we road factory kaira rodem holo ilenchie molu holo rodem paye em rodem bulu imam hito hupak kangkuna me road factory itu mang Maharashtra itu belok Haryana Gujarat belok raw materials sem lasa ya holo finishing products digela bulu belok raw materials sem ko steel lega belde tu dei kuna mana hupak kangkuna me den ngonum before itu man yaktu holo ekta apong factory wine factory ko atu oil liquid factory ko atu em de public hearing ila ido kan public watch group pasigat group te ikyang kai bulu imama yam la jam lupak sa hengkom ngolu silicon factory ye em la ludra milo ngolu imama do ken milo ken mo mang ki ken do moin tu factory de start hai big pollution start hai bulu ai pa equipment ko imai to de bun NGTA ko bulum fine la to 13 lakh something ko la to bulu properly inko maila installation imai tu la prevention income then agoma ये दमल बाबू जब होलो फैक्ट्री बनाए लंतन दम नलू ही फैक्ट्री बने दूंगा बनते समय कितना समय का पता चला कि ये सिलिकॉन फैक्ट्री है बोल के ये सिलिकॉन फैक्ट्री हम लोग जो पता चला है जो है जब से स्टार्ट हुआ ओपनिंग होने के बाद स्टार्ट ओपनिंग होने के दिन में भी तो ये हम ऑनरेबल MLA हम लोग का जो मीटिंग ये बताया आज इनोवेशन हो रहा है फैक्ट्री कल से शुरू होगा अगर यहाँ ऐसा पोल्यूशन होगा स्मोक ज़्यादा होगा तो बाद में पब्लिक ऑब्जेक्शन करने से इसके लिए हम भी साथ में रहेगा बोला लेकिन अब लोग इसके लिए उसको अच्छा से कंट्रोल करना है बोलकर और वार्निंग भी दिया था सारा पब्लिक का साथ में तो चीफ गेस्ट भी आया था इंडस्ट्री मिनिस्टर उन लोग सबका साथ में तो मीटिंग में बताया तो अभी तक उसका तरफ से कोई ऐसा प्रॉपर वो नहीं आया ना वो तो हम लोग टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है लेकिन हम लोग धुआं से देखता है जब धुआं निकलता है हम लोग भी सोचता है क्योंकि इसलिए ये हम बोलता है ये यूट्यूब में ये में क्या बोलते हैं कि ये इसमें भी मिलता है आप इसमें सर्च करने से पूरा मिल जाएगा पूरा डिटेल्स बना के रखा हुआ तो हम लोग सोचता है इसलिए हम लोग सोचता है ये नहीं होने से और हम ये रहने से आदमी नहीं रहने से भी होगा ये हम लोग पेरी एरिया था वो लोग सिर्फ 3-4 आदमी के लिए हम लोग का जितना हम लोग का सोसाइटी ह्यूमन लिविंग यहाँ सामने में है सबको मरा रहा है तो हम लोग रह के भी क्या फायदा है ना इसमें ज़मीन बेचने से भी लेने वाला नहीं होगा हम लोग रह के भी तो 20 साल 15 साल में हम लोग गुजर जाएगा उसका पोल्यूशन का वजह से ये हम लोग का ये एम जो है ngolu agak among hem ayah sila silicon hem lagi mang hem la future generation ngolu omo laga pengul agak gedang component tolai ikolo ultang ngolu irrigation ila ikolo ngolu hilo mana ngolu hilo ke 20 February hem ngolu sadin kamang government ngolum ayah mang public ngolum ayah mang delok ke ngolu ke leader kedinga ngolu magistrate kedinga
ngolum sat bima ngoluk agom em tanma nam laga ulta ngolum irrigation bulu golti dung em lalu nam laga pa bulu ilang ngolu dukla kilo nga ngolu kote sila dornaila ngolu dolu lokke gambura kidinga kom hilo tongmang ngolu kapil tong mane ngolu sadin kamang ngolu dolu nge santi kakumang ngol yumnam ko ko yum ai pe yuk kumang delok ke tonam tinang kom santi kamang age namam takham me pakhila kapil hilo yen kapil imain em langul bocheru pa dugdong delok ke ngo ekta ngo comments em kom ina kidingem katon noluk ke silkon factory idaklo noluk kapal ila amongem dadina poisarem lapal ila ngolum engko YouTube lo kom comments lo ngolu atkin mangkom kadong dampaina kidingem kom nol lubilangka ngoluk dolungem bulu public gathering ima pengolum yalla hem ate milik to adelo ta dua emuga langka kudu pollution langkai delo mai ngol public ken ka ko ati takha mem bulu mane discipline kama pe mane bulu ke takka mem yalla mane ngolum public kudu manipulate ila hol aina factory aya nol atiam sosta pae ku noluk ke aina sakori noluk oma webie nol dolunga develop yem lula bul yatto dem yak pala ngolu asli em kenang kula hok problem em ngulu kenang kula future generation nok omo lok toklip papena em ngul kenang kula itonam ulta government ngulum hupa harassment bidungku ngulum sat bikumang ngulu gagom em tanmang dak laga pa hilok ngalang ngulu dukla dolu takama agka moma tapedem pakpalie dong aru ngul hempai yaria ngulum adilo tem silicon gate ya silicon industry relocate ibikumaya di ngulu अपना जान भी दे देगा सब मरने का ही तैयार हो रहा है ऐसे भी हम लोग को मरा रहे हम लोग खुद ही अपना फ्यूचर जनरेशन के लिए हर माँ हम लोग जान दे देगा देना लोग का दौड़ना ही बोलना अब देखना है कि क्या सरकार इस बार लोगों की आवाज सुनेंगे या अपनी बातें मनवाने के लिए बस्ती वालों को और बड़े कदम उठाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं हूँ रिपोर्टर अगस्ती लगो, कैमरा पर्सन रालदुंग मोयोंग, ईस्टर्न पोस्ट।